to a biomolecule where I'm going to start with protein. But before I start with the protein, I need to talk about the primary and secondary metabolites. তোদের আগের দিনের ক্লাসের কোনো অসুবিধা আছে? কোনো অসুবিধা হয়েছে? কোনো বায়োমলিকুলের কোনো প্রবলেম ছিল? যদি ছোট্ট করে একটু র্যাপ আপ করা যায় তাহলে আমি কি কি পড়িয়েছিলাম যদি একটুখানি ছোট্ট করে র্যাপ আপ করি, ছোট্ট করে একটু র্যাপ আপ করে নিই। So we started off with what? We started off with biomolecules. Biomolecules here normally two rokome biomolecules we have talked about. First is micromolecule and macromolecule. This is called biomicromolecule and the one is biomacromolecule. On what basis আমরা এটা ক্লাসিফাই করেছিলাম? On what basis we have classified them into two different ones? Biomicromolecule কাকে বলা হয়? Biomicromolecule किसको कहते हैं? If they are less than 800 to 1000, 800 Dalton or 1000 Dalton. If it is more than 1000 Dalton, we call them as biomacromolecules. We call them as biomacromolecules. Fine. And the example of this biomicromolecule are first, usually help what? Amino acid. Tell me. Then monosaccharide, that is glucose. This. Okay. But last day we remember we have talked about that lipid normally comes under macromolecule. Why? Because they can make up vesicles. Fine. So they just turn around and they make a biomicromolecule. যারা বুঝিসনি তারা একটু দেখে নিস একবার ওটাই। আচ্ছা, ম্যাক্রোমলিকুলের মধ্যে কারা আসবে? The polymeric compounds like protein. The polymeric compounds like protein will come under this. Then polysaccharides will come under this. Polysaccharide will come under this. Then nucleic acid. কি আসবে? Nucleic acidও এর মধ্যে ঢুকে যাবে, তাই তো? So these are comes under biomacromolecules. This comes under biomacromolecules. আমরা আর কি দেখেছিলাম? What is the source of this biomacromolecule? If this is earth crust is called as the source of earth crust is the source of all this biomolecule because a earth crust all those green plants which evolved they take up this mineral, this particular element, and these are the producer of the ecosystem. They are the producer, and amra depend kori kar upore producer er upore. So we are animals and we depend upon this producer. Amra ei element gulo peye jai. Now boiye একটা comparison আছে between the elements present in earth crust and the elements that is present inside our human body. And what we have seen that amount has been increased or decreased? Ankita, the amount has been increased in human body or decreased in human body? কি দেখেছি আমরা? This is the amount. Earth crust, if you see the earth crust, and in case of human body this has been increased. See, in hydrogen was 0.14 in case of earth crust, but it has been increased 9.5%. Carbon 0.03%. This is 0.5. Yes, this is our misprint. It is 0.5. So 0.5. Carbon 0.03. It has become 18.5. Oxygen 46.6 in earth crust. It has been increased. Now, Durva is going to tell me why the amount of oxygen has been increased in human body so very much. Because in our body maximum. Very good. In our body, the maximum amount of the content which is present in a human body is 70 to 75% of the body is completely. Our cell is made up of what? Water. So water এর জন্য oxygen amount human body তে অনেক বেশি than earth crust. Now, so nitrogen is very little, but in case of human body, 3.3%. Now, 3.3% Rhythm ball, 3.3% কেন? Why 3.3% of nitrogen? What is the main composition? আমাদের হিউম্যান সেলের মধ্যে কোথায় বা প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে কোথায় আছে এটা? ডিএনএ and RNA. Come on. DNA, nucleic acid are made up of nitrogenous base. Nucleic acid are made up of mainly nitrogenous base. So that's why 3.3%. But what is being seen? That sulfur এখানে কম ছিল আমাদের হিউম্যান বডিতে বেড়ে গেল। In case of sodium 2.8, এটা 0.2, 3.6, 1.5. সোডিয়ামটা এখান থেকে কমেছে। But think about silicon কত percent? 27.7% in earth crust, but is very negligible in human body. So this particular
table 9.1 is very, very important as far as NEET is concerned. Clear? Now, so this is about the table 9.1, the comparison between the elements between non-living and living. Arta inorganic substances, remember? তার মধ্যে ছিল ইনসলিবল পুল না সলিবল পুলের মধ্যে? ইনসলিবল পুলের মধ্যে। ইনসলিবল পুলের মধ্যে? This was present where? In insoluble pool or soluble pool? আচ্ছা, এক সেকেন্ড। Okay. Yes. Done. So remember, we talked about phosphates, sulfates, sodium, potassium, calcium, magnesium. They are present in the inorganic pool. Inorganic pool. Now, these inorganic substances are present where? In acid soluble or acid insoluble? Think about. Remember, destructive method. And a pata nilam, patara ke amra. And a fresh weight of the leaf. কি করেছিলাম ওটাকে নিয়ে? Fresh weight of the leaf. It was having organic content, inorganic content as well as water. যখনই কি করলাম ওটাকে ড্রাই করলাম, dry weight of the leaf, কি চলে গেল? ওয়াটার বেরিয়ে গেল। কি রয়ে গেল ওর মধ্যে? অর্গানিক অ্যান্ড ইনঅর্গানিক। যখনই ওটাকে কম্বাসন করে দিলাম, কি বেরিয়ে চলে গেল ওর থেকে? কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার। কি রয়ে গেল? অনলি ইনঅর্গানিক ম্যাটেরিয়াল। ওটা কি ছিল? অ্যাশ। দ্যাট ওয়াজ অ্যাশ। সো দিস ইজ টেবিল 9.1, 9.2 destructive method. মনে আছে destructive method কোথায় পড়েছিলাম? Destructive method, this is somewhere over here. Destructive experiment. Okay, so that's what we studied in the last very class, and then we are going to start about today's class. But এটা যাওয়ার আগে আমরা কি পড়বো? There are two terms which are called primary metabolite and secondary metabolite. দেওয়ার পরে আমরা প্রোটিনটা স্টার্ট করব। Where is primary and secondary metabolite? এটাকে আমরা রাখি এটা ওপেন করে। Let me talk about primary and secondary metabolites. Now, primary and secondary metabolites. Primary and secondary metabolites. Now, what is the meaning of the term metabolite? Metabolite মানে কি? কে বলবে? What is the meaning of the term metabolite? Metabolite मतलब क्या है? Metabolism এর পরে যেটা after any metabolism, after any synthesis, whatever amount is left. Primary metabolite কাকে বলা হয়? Those which are having some physiological purpose, physiological use. So primary metabolites are those metabolites যাদের কিছু physiological, they have got a role in physiology. They have a role in physiology or physiological functions. Fine. Example, primary metabolite kara? Amino acid. Amino acid comes under primary metabolites. And what are the other one which comes under primary metabolites? So nucleotides, they are also units. Nucleotides, they are also your units of nucleic acid. Amino acid are car unit. Amino acid are car unit. Proteinor unit. Amino acid are car unit. Proteinor unit. Proteinor unit. Okay. Proteinor unit. Okay. Proteinor unit. Amino acid is a protein unit. Nucleotide is a unit of the nucleic acid. But they have got some physiological functions in human body or in any organism. So they are called as a primary metabolite. বুঝতে পারলাম? They are present where? In plant cells. They are present in plant cells. They are present in animal cells. They are also present in microbes. Smallest থেকে smallest cell এর মধ্যেও এদের functions আছে. They have got a role. If you think about blue-green algae, they have got their own DNA and own RNA. Think about the lowest organisms, the lower organisms. They are also having amino acids and nucleotides. তাদের সব মধ্যে আছে। So তারা হচ্ছে এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি মেটাবোলাইট যাদের একটা ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনস আছে। তাহলে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট কাদের বলা হয়? যারা ডাইরেক্টলি ফিজিওলজিক্যাল রোলে আসে না। Those who are the product of the primary metabolites. So in case of secondary metabolite, they are present in plant cells and microbial cells. Not involved in physiological
পারপাসেস। তাহলে এটা কারা? এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস। and secondary metabolites এর মধ্যে কারা পড়বে? Secondary metabolites, they have got not identifiable, and their role, they have got no role in direct physiology, in physiological processes. So they are the metabolites of the primary metabolites. Primary metabolites are একটা product, and they are mainly present where? In plant cells and microbes. Plant cells and microbes. But they are not present in human, not present in animal cells. Let's not be specific about human, animal cells. Example দেখ, এর example কি কি হবে? What are the examples of it? Tell me one of the examples being given in your book. Rubber. কিরে কার extract? কোথা থেকে বের হতে দেখেছিস রবারের? Rubber plant, and they are excreting out that particular resin. Now go to that particular page, table 9.4. Just have some examples. See some examples. That alkaloids like morphine, codeine. Morphine is a drug. Fine, we are going to study in class 12 under drug topic, morphine. But morphine is a plant extract. যার utility আছে, but it's a plantar extract. Secondary metabolite কিন্তু, it's not a primary metabolite. Terpenoids, monoterpenes, diterpenes, essential oil, some lemongrass oil থেকে এরা extract করা হয়, lemongrass oil. Toxins like abrin and ricin is found in cashew. Lectins, concanavalin, star mark about this. Lectins is very very important. Concanavalin A, এর ফাংশনটা কি? They are basically a protein. They are basically a protein which can bind with some sugar. আর এদের ফাংশনটা কিসে হয়? They are used in cell signaling and some research for immunity purpose এর কিছু research, cell signaling research work এ concavalin A এটা আবার একটা রকমের lectins এটা ইউজ করা হয়। সেল সিগন্যালিংটা পড়বো আমরা ইন ইমিউনিটি টপিক, আর ইমিউনিটি পারপাসে এদের ইউজ করা হয়। ড্রাগস লাইক vinblastine and curcumin, curcuminটা কোথায় আছে? In turmeric. And vinblastine are the drugs which can to some extent can help in treating cancer. Vinblastine. Polymeric substances, rubber, gums, cellulose. These are all secondary metabolites. Fine. That alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. These are all secondary metabolites which has got no primary role. Fine. And they are mainly a product of what? Product of plants. Mainly a product of plants. Few of them come out from microbes like antibiotic. Clear? Some secondary metabolites have ecological importance. Only few of them they have got ecological importance. However, many of them are useful to human welfare. Rubber, drugs, spices, scents, pigments. Let us start with our next topic, which deals with protein. So last day we discussed about a little bit of idea. I've given you a little bit of idea about protein. So let us talk about that. So যখনই আমরা protein বলছি, we are discussing about what? We are discussing about protein. Protein was coined by, what is protein? It is nothing but it's a polypeptide. It's a polypeptide chain of amino acid. It's a polypeptide chain of amino acid. Clear?
So many of the amino acid together makes what? Many of the amino acid together makes one protein. তাহলে একটা কি এটা? One of them is amino acid 1, this is amino acid 2, this is amino acid 3. So many of such amino acid together makes what? Makes protein. Makes protein. And I've talked about that it starts with N terminal, ends with C terminal. Starts with N terminal, ends with C terminal. The reason taki, what is the reason behind that? What is the meaning of N and what is the meaning of C? Amino acid A, N terminal key or C terminal key, যদি বলি এই polymeric chain এ, if you talk about the polymeric chain and this polymeric chain of amino acid which together makes protein, and they have got a bond, the bond is called what? Peptide bond. কি বলা হয়? Peptide bond. রিতম বলবে দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড বাইন্ড করছে, তাহলে কি বলবি? ডাইপেপটাইড বলবি না? ডাইপেপটাইড বলবি তো? তিনটা অ্যামিনো অ্যাসিড হলে কি বলবি? ট্রাইপেপটাইড. Tripeptide. Fine. Tripeptide chain of what? কিসের চেন? What is the unit? The unit is about amino acid. কোন অসুবিধা আছে বাবা? একটু ক্লিয়ার, বিশাল একটু ক্লিয়ার। চলো। So now প্রোটিনটাকে কে টার্ম করেছিল? Who termed protein? Last day we talked about that. Berzelius. Very good. Who termed it? It is Berzelius. Berzelius. Okay. Now let us talk about the unit of amino acid. যখনই আমরা unit of protein, whenever we talk about amino acid is called as a substituted what? Methane. It is called as substituted methane. Methane কি দিয়ে হয়? CH4. CH মানে carbon is having 4 valency, একটা আর চারটে হাত, চারটে হাতের চারটে জায়গায় কি আছে? হাইড্রোজেন আছে. They have got hydrogen in 4 arms. Now why it is called substituted methane? Because this particular amino acid at one arm H-টা সরিয়ে এখানে কি রয়েছে? COOH carboxylic group. একটা আর্ম সরিয়ে এখানে কি রয়েছে? NH2 group, that is amino group. This is amino group, amine, and this is carboxylic group, carboxylic acid group, carboxylic acid group. Then this part is having, say, আমি নিচের দিকে বললাম R, alkyl group. And this is hydrogen. What is this? Alkyl group. This is alkyl group. Clear? This is a typical amino acid. In general, this is the amino acid. এবার এই এখানে ভেরিয়েবলটা কি? Which one is variable? The alkyl group is the variable one. The alkyl group is the variable one. So we can replace the alkyl R with what? With hydrogen. So the least thing that we can replace R is with what? Hydrogen. তো যদি হাইড্রোজেন দিয়ে রিপ্লেস করি কি হবে এটা? It becomes glycine. So C এদিকে COOH, এদিকে NH2, এদিকে hydrogen, and the alkyl group is replaced by hydrogen. So this becomes the simplest most amino acid called glycine. So this is the simplest amino acid. Page number 106, 145 old book, new book page 107. Page 107 টা একবার দেখেন। See page number 107. Page 107. Page is glycine. Glycine. Okay. Okay. So this is glycine. What happens if the alkyl group is replaced by? What happens if the alkyl group is replaced by? Come on, CH3, methyl group. এটা কি হয়ে যাবে? এটা হচ্ছে glycine, and this is going to become alanine. আচ্ছা, যদি alkyl গ্রুপে রিপ্লেস হয় by CH2OH, কি বলবো এটাকে? ওকে, এই তিনটেই তো বইতে রয়েছে, বাট আমরা তিনটে পড়বো না, আমরা এর থেকে বেশি পড়বো। In total, how many amino acids are there? In total, 20 amino acids are there. যেমন কটা অ্যালফাবেট আছে ইংলিশে? 26. কতগুলো ওয়ার্ড বানাতে পারি? ইনফাইনাইট নাম্বার। ঠিক সেরকম ভাবেই কটা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে? 20. সো কতগুলো প্রোটিন বানাতে পারি ইন ডিফারেন্ট সিকোয়েন্স? ডট বন্ধ করে দে বাবা। ক্লিয়ার? নাও সো দিস ইজ সেরিন, CH2OH, দিস ইজ সেরিন। নাও এই তিনটাকে আমরা একসাথে করছি। উই আর অ্যারেঞ্জিং দিস থ্রি ইন দিস ফরম্যাট,
Achha, what is the first one? I said glycine. Next what? Serine. Next what? Alanine. Okay. So first one, glycine ta banai ediye ki banabo? COOH. Ediye ki? NH2. And this is hydrogen and this is what? Hydrogen. This is alkyl group. Okay. And then this is another carbon. এখানে NH2 কে আমরা এভাবে লিখতে পারি, we can write NH2 like this. এদিকে কি হলো? COOH. This is hydrogen and the alkyl group is replaced by serine, মানে CH2OH. CH2OH. And over here, let us make it. This is carbon, this is NH2 again. This is COOH. এদিকে কি দিলাম? এখানে হাইড্রোজেন আর এখানটায় alkyl group has been replaced by CH3. This is what? This is now becomes alanine. This is alanine. This is serine. And this is glycine. হয়েছে বাবা? এবার কি করলাম দেখ? কি হচ্ছে দেখ? এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন আর এখান থেকে একটা OH বেরিয়ে চলে গেল and a molecule of water goes off, making the bond between CO and NH. So this is the bond which is CONH, and this bond is nothing but কি বলা হয় এটাকে? পেপটাইড বন্ড। কি বলা হয়? পেপটাইড বন্ড। দিস ইজ পেপটাইড বন্ড। ওকে, আবার এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন, এখান থেকে একটা OH চলে গেল। কি চলে গেল? H2O বেরিয়ে গেল। কি রয়ে গেল? CONH। Again CONH, what is it? It's again a peptide bond. It is again a peptide bond. বুঝলাম? এটাও পেপটাইড বন্ড। তাহলে এখানে তিনটে অ্যামিনো অ্যাসিডের মাঝখানে কি বন্ড আছে? এরকম যদি চলতে থাকে, আমরা স্টার্ট করলাম কোন এন্ড দিয়ে? কি সাইড দিয়ে? এন দিয়ে। শেষ করছি কি দিয়ে? সি দিয়ে। সো দিস ইজ কল্ড এন টার্মিনাল। যে কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের চেনে, যে কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের চেনে, ইট স্টার্টস উইথ এন, এন্ডস উইথ সি টার্মিনাল, এন্ডস উইথ C terminal. In class 12, in the chapter Human Health and Disease, last day we talked about immunity chapter A, antibody structure, which is a Y-shaped antibody. We have seen in a longer chain N and C, in a shorter chain N and C. Clear? And that is N terminal and C terminal end. Is this clear? তোদের পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করবে how peptide bond is formed. তিনটে এক্সাম্পল দিয়ে মাঝখান থেকে ওয়াটারটা বের করে দিবি, CONH bond. So let's rewrite it. কিভাবে লিখবো মাঝখানে? CONH, again C, CONH, again C, CONH. বল এটা কি লিখবি? হাইড্রোজেন, glycine. What is this? NH2. And this is hydrogen. This is what? CH2OH. Again, this is hydrogen. This is what? CH3. So, হয়েছে? জলটা বের করলে কি হবে? জলটা বের হলে this is what is going to happen, and this is the peptide bond. Now, if it is a long chain of amino acid, তুই mutton খেয়েছিস। তুই কি খেয়েছিস? mutton খেয়েছিস, protein। এবার প্রোটিনটাকে ডাইজেস্ট করার জন্য what is the enzyme required? Pepsin required. One of the enzyme which is pepsin. Now, pepsin কি করে তৈরি হয়? You know already. There is an inactive or proenzyme that is inactive enzyme. কি নাম? Pepsinogen, and it binds with what? Hyaluronic acid to make what? Active pepsin. এই অ্যাক্টিভ পেপসিনটা কি করবে? এই মাটনের প্রোটিনটাকে ডাইজেস্ট করার জন্য তাকে ভাঙতে হবে, মাঝখানের বন্ডটা ভাঙতে হবে। বিকজ হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য টার্ম ডাইজেশন? ডাইজেশন মানে কি? ব্রেকিং ডাউন কমপ্লেক্স মেটেরিয়াল ইনটু পলিমেরিক সাবস্টেন্স ইনটু মোনোমেরিক ইউনিট। তার মানে এই পলিপেপটাইড চেন অফ অ্যামিনো অ্যাসিডকে ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিডে ভাঙার ইচ্ছাটা হচ্ছে, প্রসেসটা হচ্ছে কি? ডাইজেশন। তাহলে পেপসিন, how it is going to digest it? খুশি বলো। So it's going to put one drop of water, এক ড্রপ জল ঢালবে এখানটায়। জল ঢাললে কি ঢালবো? HOH। এখানেও কি ঢালা হবে? HOH, that is H2O. So what is going to happen? This CO is going to bind with this O and form COOH. And this NH is going to bind with this hydrogen and form NH2. माঝখান থেকে বন্ড ভেঙে গেল। So यहाँ पे क्या बना? COOH बना, यहाँ पे क्या बन गया? NH2. तो क्या मिल गया आपको? एक पीस मिल गया। You have cut the glycine from this. So what you have got? You have got one piece of amino acid, one unit of amino acid, which is called as digestion. आबार तो एक ही कोली। अंकिता बोलो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे H2 ऐड कर दिया आपने। ये कौन ऐड किया? पेप्सिन। So पेप्सिन
किस तरह का एंजाइम है? What kind of enzyme is pepsin? It is hydrolases. It is a kind of enzyme which are hydrolases. Now, it is going to bind, it's going to add this OH, H2O. This OH is going to bind with this CO and form COOH. This NH is going to bind with this hydrogen and form what? NH2. The মাঝখানে কি হয়ে গেল? বন্ডটা ভেঙে গেল। This is the science behind digestion. বুঝলাম না। Any issues about this? Come on. কোনো অসুবিধা আছে? দুর্বা? চলো। Clear? আচ্ছা, এইবার অ্যামিনো অ্যাসিড ক রকমের হয়। So there are basically 20 different kinds. There are 20 different kinds. Okay? There are 20 types of amino acids mainly. এই অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে আমরা নরমালি একে ক্লাসিফাই করি into two. One is essential amino acid. One is essential amino acid. আরটা হচ্ছে নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। Non-essential amino acid. Fine. Essential amino acids কাকে বলা হয়? Those amino acids which are produced in a body and which are not produced in a body and we have to depend on different food resources for that. যেটা বডির মধ্যে সিনথেসিস হয় না, আমাদের different. So those amino acids which are very much essential but not produced in our body, and we need to depend upon different food resources for those. বুঝলাম না? Different food resources. These are essential amino acids. তাহলে non essential কাকে বলা হবে? যারা produce in our body and those are not that essential but produce in our body and we need not to depend upon different food resources. বুঝলাম না? So is produced in our body. They are produced in our body. They synthesized in our body. So what are these 10 of the essential amino acids? And there are some 10 of them which are non-essential amino acids. So let us talk about this. What are those essential amino acids? Kara essential amino acids. And the way that you should mug it up is by this process. It's called Matt will fill. For the last 24 years, আমার বাচ্চারা এই মুখস্থ করে আসছে ম্যাট উইল ফিল। বাবা MATT VIL and PHL, but still আমরা স্পেল করছি কিভাবে, প্রনাউন্স করছি কি ফিল। ম্যাট উইল ফিল। You can make your own ways, but এটা আমার way. Okay? Matt will fill. So what is M stands for? M stands for methionine. M stands for methionine. You have class 12 book right now? Take it out, class 12 boita ber kor and get into genetic code. Page 107 genetic code. Dekhi 106 holo na, it is 196. New book 96, old book ache karor? This is new book or old book? This is new book. Acha, old book nahi karo kache. So page 96, find out genetic code where there are 64 codons present. Koto? 64 codons. And what is a codon? The codon means, what is a codon? The codon means 3 of the bases, nitrogenous bases. Ki hoy? A, T, G, C. In case of what? In case of DNA? In case of, so A is going to bind with T, G is going to bind with C. Eta ki? Adenine. What is T? Thymine. What is G? Guanine. C? Cytosine. In case of DNA, there is bases A, T, G, C. But in case of RNA, the bases are A binds with T with a double bond and G binds with A binds with U with a double bond and G binds with C. তাহলে কি আছে? AUGC. So how many bases are there in RNA? AU, G and C. Any 3 of them together, any 3 nitrogenous base
together can make one codon. কি বানাতে পারে? যে কোনো তিনটে একটা করে কোডন তৈরি করতে পারে। And what is codon? Is a unit which can code for one amino acid. Code for one amino acid. Say for example, out of these four, say I have made these three as a codon, AUG. And AUG is going to code for amino acid methionine. কাকে কোড করবে? Methionine. Go in that particular table. There are 4 columns and 4 rows. In the first column, third row, you can find out methionine. First column, third row, that MET, AUG, codes for methionine, MET. So, methionine is represented by MET, MET, methionine. বুঝছো না? তাহলে এরকম আদ্রিয়ান চেষ্টা কর, চারটে যে কোনো বেস নিয়ে, এই চারটের মধ্যে যে কোনো তিনটে নিয়ে তুই কটা বানাতে পারবি কোডন? How many codon you can make? A little bit of maths. Probability 64. How you have made it? 4 cube. 4 cube. So how many codon you can make out of these 4 bases? 64 codons. কটা? 64 codons. Though পড়বো আমরা, out of this 64 codons, all of them they never make amino acid. They never code for amino acid. 3 of them they are called as stop codon. কি বলা হয়? Stop codon or nonsense codon. মানে যেই তিনজন কোনো amino acid কে কোড করে না। So in total there are 61 codons which codes for amino acid. Let us get into this. A for what? A for arginine. A for arginine. And this arginine we have to represent it by ARG. You can see over there in genetic code ARG is represented for arginine. Represented for arginine. Clear? Arginine. T for what? T for threonine. Represented by THR. Threonine. THR. T for tryptophan. Represented by tryptophan. TRY. Tryptophan. TRP. TRP. Tryptophan. আচ্ছা এটাকে শর্টে করি, TRP, tryptophan. Where is tryptophan over there? Third column, second row. Third column, first row. Third column, first row. Find out genetic code. TRP, tryptophan deck. Yes? Tryptophan? No, fourth column, first row. Fourth column, first row. That UGG, TRP for what? Tryptophan. V for what? V is valine. Valine we can represent it by val, VAL, val. Okay, valine, val. Next, I for isoleucine. I for isoleucine. Isoleucine is I. Where is isoleucine? In the first column, Palin V, PAL, second row. First column, second row. First column, second row. Leucine, isoleucine. ILE. Represented by ILE. Next is what? Leucine. Represented by LEU. Leucine. First column, third row. The second row. Palim, second row and third row both. Second row and third row both. Yes. P for what? P for proline. Proline represented by, where is proline? Find out. Proline, PRL, proline. Where is proline? PRO, proline. Second column, second row, proline. H for histidine. Histidine represented by HIS, histidine. And last is lysine. LYS, lysine. But there is no other way out, Baba.
এখানে যদি ক্লাস 11 যদি আমরা এটা না দেখি তাহলে ক্লাস 12 গিয়ে প্রবলেম হবে জেনেটিক কোডে। Clear? So it's very, very important. So how to remember it? MAT, M-A-T-T, will and fill. MAT, will, fill. These are the 10 essential amino acids. হয়েছে? লিখে নে 10 essential amino acids. চলো। Okay, what are the non-essential amino acids? Non-essential amino acids. So let's get into that. Non-essential amino acids. What are the example of that? Non-essential amino acids. Example look ki that. Non-essential এর মধ্যে কারা কারা চলে আসবে? Cat, spa, gag. Cat, spa, gag. Cat, spa, gag. G-A-G-G. What is C stands for? Cysteine. Find out in your book. Cysteine. Cysteine. C-Y-S. Cysteine. A for alanine. A-L-A, alanine. T for tyrosine. T-Y-R, tyrosine. Find out where is tyrosine. Find out where is tyrosine. It is third column, first row. Third column, first row, tyrosine. S for serine. Second column, first row. Second column, first row. That serine represented by Sir, S-E-R. P for Matt will fill. Baba, this is not proline. This is phenylalanine. Babu, we have done a mistake over here. Histidine. This is P for phenylalanine. Phenylalanine. Just take it out, Baba. Phenylalanine. Write down phenylalanine. Where is there? Phenylalanine is there. Palin V. P square. First column, first row. First column, first row. Phenylalanine. See, first two. Represented by PHE. So, this is phenylalanine. But over here, this is proline. P-R-O. Sir, per. Second row. Second column, second row. খুলেছিস জেনেটিক কোডটা বের করেছিস? জেনেটিক কোড, yes. A for asparagine. Represented by asparagine. ASP is aspartic acid. Asparagine হচ্ছে ASN. Find out. Third column, asparagine, ASN. G for glutamine, GLN. Third column. No, that is glutamic. This is glutamine. That is glutamic acid. GLU is glutamic acid. It is glutamine. GLN. How to remember it? Amine. N. GLN. Find out where is it? GLN. তোদের বলেছিলাম ক্লাস 12 বইটা রাখ বাবার সঙ্গে। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাতে ইজি হয়ে যাবে ক্লাস 12টা আরো। চলো, হয়েছে? নেক্সট। A for what? Aspartic acid. এবার আসলো aspartic acid. Represented by ASP. Aspartic acid. Represented by ASP. Aspartic acid, third column, third row. Aspartic acid, fourth row. Third column, fourth row. দুটো আছে। G for glutamic acid. How to represent it? GLU.
not GLN, এটা U. GLU, glutamic acid. And the last one is glycine. The last one is glycine. How to represent it by GLY, glycine. The simplest. Fourth column, last row, fourth row. So whatever, যদিও আমি এত সুন্দরভাবে বললাম তোরা ভাবিস না এটা সুপার ন্যাচারাল কিছু না, এটার একটা নিয়ম বলবো, হাউ টু রিমেম্বার অল দিস 64 অফ দেম। ঠিক আছে, there is a way, column wise কি করে মনে রাখবি তুই। So there is a way I will tell you in class 10, class 12. Non-essential amino acids, বাবা বুঝলাম কোন অসুবিধা আছে? These are the 10 non-essential amino acids, 10 non-essential amino acids. শুধু একটা কখনো কখনো প্রশ্ন করে ফেলে বইয়ে নেই, সেমি এসেনশিয়াল কারা কারা? সেমি এসেনশিয়াল দুইজন, সেমি এসেনশিয়ালস, সেমি এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস, সেমি এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস এরা হচ্ছে হিস্টিডিন। এরা হচ্ছে হিস্টিডিন। হিস্টিডিন কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়? HIS, হিস্টিডিন, HIS। আটা আর্জিনিন, histidine and arginine, they are semi-essential amino acids. Semi-essential amino acids. Clear? Let's get into the next one. Amino acids. Amino acids. Amino acids. We can classify them into 3. তার আগে একটু বুঝে নিই অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যাপারটা। দেখো তোর বইতে আছে জুইটার আয়ন। জুইটার আয়ন পেয়েছিস? জুইটার আয়ন পেয়েছিস? একটু দেখে নে বইটা। জুইটার আয়ন, প্রোটিনস, জুইটার আয়ন, দেখ here, this one is again a very very important concept. দেখে নে জুইটার আয়ন। জুইটার আয়ন কখন বলা হচ্ছে? when, see over here, this hydrogen, this proton is being given to NH2. So NH2 becomes what? NH3 plus, NH3 plus, and what is going to happen over here? C double O minus. That means a compound having both positive and negative charge is called Zwitter ion. And এটা কখন Zwitter ion হবে? Isoelectric pH. They are going to form into Zwitter ion when being given in isoelectric pH. And this pH of isoelectric pH can be 7, can be less than 7, but normally isoelectric pH এরা দুভাবে থাকতে পারে, they can have both positive charge as well as negative charge. So this proton is being given to over here, এটা কি হয়ে যাবে? NH3 হয়ে যাবে, আর এটা COO minus হয়ে যাবে, COO minus. It's a negative charge and this is a positive charge. So negative and positive charge both are present in which kind of pH? In isoelectric pH. Clear? Now this is what is called as a Zwitter ion. This is what is called as a Zwitter ion. এই দেখ, ফাইন লেখা আছে এখানটায়, yes, yes, yes. Clear? দেখ এখানটায় the chemical and physical research, আচ্ছা, based on the number of, আচ্ছা এটা আমি যাচ্ছি, এটা আমরা we are going to get into that. Okay, okay. So this is about Zwitter ion. This is about Zwitter ion. So what happens in Zwitter ion is this becomes what? NH3 plus, and this becomes COO minus, and this is alkyl group R as usual, and this is hydrogen. This is Zwitter ion. This is Zwitter ion. Okay, and this occurs only in isoelectric pH. Isoelectric pH. Fine. Okay. Now, on the basis of their, on the amino acid, we can classify them on the basis of their nature. On the basis of their nature into 3 types. The first one is neutral. This is acidic, and this one is basic. So on the basis of their nature, we can classify them into 3 different types. Key nature: if an amino acid is having at least one COOH and one NH2 group, one NH2 group, then this becomes what? বাদবাকি কি আছে? কেন হাইড্রোজেন থাকতে পারে, this is alkyl group. Fine. Then as because they have got at least one amino group and one carboxylic group,
we call them as neutral. Adrian, tell me the example of this. The first three that we have talked about. বইতে যেটা দিয়েছে page 145 বা page 107 এ তিনটে example দিয়েছে amino acids এ, all of them are neutral. All of them are neutral. যেটা নিয়ে আমরা example দিলাম, বল কি? Glycine, come on, alanine and কি আছে? खुशी बोलो, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरिन, ये तीनों में क्या है? तीनों में क्या है? एटलीस्ट एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, another one is one amino group. Clear? अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा? If this is COOH and this is alpha, তাই তো? कार्बोक्सिलिक গ্রুপের প্রথম কার্বনে কি বলা হয়? আলফা চেন না? আলফা কার্বন. So basically, majority of the neutral, they are alpha carbon, but majority of the amino acids, they are alpha carbon, alpha amino acids. So alpha carbon, কি হতে পারে এখানটা? This is alpha. So this is COOH. This is alkyl group. And ধর এইখানটায় হয়ে গেল, এইখানটায়, আচ্ছা এই alkyl গ্রুপটাকে আমি কি করলাম? CH2 COOH. If this becomes an alkyl group, তাহলে কটা acidic group আছে? And this is NH2. This is NH2. And this is what again? Hydrogen. কটা functional group আছে? carboxylic group. বল কোন দিকে কোন functional groupটা বেশি? carboxylic group না amino group? যদি দুটো carboxylic group থাকে, we will call it what? Acidic. Call it what? Acidic. And mind you, the example of this can be, come on, the first one, গ্লুটামিক অ্যাসিড। আরটা কি? গ্লুটামিক অ্যাসিড। আর কি বলতে পারি? অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড। দেখ তো এরকম অ্যাসিড আর কিছু পেয়েছিস কিনা? সি ইন দিস এসেনশিয়াল এন্ড নন এসেনশিয়াল এর মধ্যে, সি ফাइंड आउट एनी एसिड दैट यू हैव गॉट। खुशी क्या क्या था यहाँ पे? देखो यहाँ पे एसिड कौन कौन है? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. So they are what? They are acidic amino acid. Why they are called acidic amino acid? Why they are called? বিশাল কেন বলে? Because carboxylic group একটা থেকে বেশি আছে। তাহলে বল বেসিক কখন বলবো? When we are going to call it as a basic amino acid? Basic amino acid কখন বলবো? When this is carbon, this is COOH, this is NH2, this is NH2, আর এইখানে আবার কি হতে পারে? এখানে আরেকটা যদি NH2 অ্যালকাইল গ্রুপে চলে আসে, যদি এইভাবে লাইট আসে না, ফাইন, তাহলে কি বলবো এটাকে আমরা? We are going to call this as what? Basic amino acid. Can you call it as basic amino acid? Why? Because more than one amino group is present. And say for example, because alkyl group এখানে carbon chain হয়ে তারপর amino group রয়েছে. So this is going to be called as basic amino acid. And tell me the example of it. That example of basic amino acid. কি? Arginine and lysine. Lysine and arginine are the example of basic amino acid. Lysine and arginine are the example of basic amino acid. বা বুঝলাম না? কোনো অসুবিধা আছে? আচ্ছা, এটা লাভ কি? বেসিক অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে লাভটা কি? লাভটা এটা। তোরা যখন নিউক্লিক অ্যাসিড পড়াবো, when we are going to talk about nucleic acid, যখন নিউক্লিক অ্যাসিড পড়াবো তখন আমরা ডিএনএ সম্বন্ধে জানবো। We are going to talk about DNA. আর ডিএনএ তে if this is DNA starting from 5' end and ending with 3' end, এটা 5' end 3' end, DNA কি দেখবো? adenine binds with thymine with a double bond and cytosine binds with guanine with a triple bond, right? So these are what? These are the base pairs. These are what? Base pairs. Normally, how many such base pairs are there? 6.6 into 10 to the 9 base pairs are there in human DNA. Fine. Now এখান থেকে এইটুকুর মধ্যে how many helix are there? One single helix. And within the single helix, how many base pairs are there? 10 base pairs are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 base pairs are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Say for example, there are 10 base pairs are there. But one single helix, কটা base pair আছে? 10টা. And base pair is always going to be between AT and GC বা CG. Clear? And the length of from this to this is 34 angstrom.
where we know 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. That means the gap between two base pair, Adrian, the gap between two base pair is going to be 34 by 10. That is what? 3.4 angstrom. 3.4 angstrom. This is the number of base pair we are having. The gap between two base pair is 3.4 angstrom. The total length of the DNA calculate করা যাবে না যাবে কি করব চেন্নাই এক্সপ্রেসে 20টা কম্পার্টমেন্ট আছে প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টের লেন্থ 20 মিটার করে and the gap between two compartment is very negligible. তাহলে what is the length of the Chennai Express? 400. What you have done? 20 into 20. So total number of compartment কত এতগুলো and the gap between two the length of the compartment is what? 3.4 angstrom মানে into 10 to the minus 10 meter. So what it comes as 2.244 meter. 2.244 meter. This is the length of human DNA. This is the length of human DNA. Ball. Length of human DNA. Length of human DNA. তাহলে বল 2.24 মিটার এখানে যারা বসে আছি সবার থেকে সোহাম না সোহাম তোর হাইট কত বল তাও 5 ফুট বেশি হবে 5 ফুট 10 বছর তো আমি রে 5 ফুট 5 ফুট 8 হ্যাঁ ক্লোজ টু 6 আচ্ছা তোর থেকেও তো লেন্থ অফ দ্য হিউম্যান ডিএনএ তোর ডিএনএটা তোর হাইট থেকে বেশি লম্বা which is present inside a microscopic cell in an ultra microscopic nucleus. Now how it is possible that this length of the DNA is present inside a unicellular nucleus এর ভেতরে ডিএনএটা রয়েছে? How it is possible? How it is possible? So there is a concept of what? There is a concept of supercoiling. Supercoiling. So DNA কি করে রয়েছে? সুপারকয়েল করে 10 দিনের জন্য পুরী যাবি বাড়ির 4 জন ফ্যামিলি মেম্বার আর তোকে বলেছে যে এইটুকু একটা লাগেজ তুমি ক্যারি করতে পারো আর তুই থাকবি 10 দিনের জন্য 4 জনের রাস্তা দিয়ে রোলার যাচ্ছে রোলারের তলায় সবকটা জামা প্যান্ট ফেলে দাও ওটা চিপকে সুপারকয়েল হয়ে এইটুকু হবে তারপর ঢেলে দাও ওখানে গিয়ে কি করে বের করবে আমার জানা নেই বাট হোয়াট এভার সুপারকয়েলিং হয়েছে. This is called supercoiling. So DNA অবস্থা তো এটা. So how supercoiling of the DNA occurs? DNA supercoiling কি করে হয়? So DNA should wrap around a protein which is basic in nature because DNA নিজেকে acid. So it has to wrap around some base. আর এই basic amino acid basic protein তার নামটা কি হবে? The basic protein is এটা DNA. এটা wrap করছে 1/3/4 times কত 1/3/4 times তার মানে কত টাইমস 1.75 টাইমস র‍্যাপ করছে this is a double stranded DNA আপনি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড দেখিয়েছিলেন বোঝানোর জন্য শুধু so this wraps around histone protein this globular structure is a histone protein কি নাম histone protein and this histone protein is made up of what a basic amino acid. Tell me what should be the basic amino acid? A histone protein ta basic amino acid ki diye toiri? The histone protein is made up of come on just now we have talked about duto amino acid basic ki bollam Ankita what is the name of the basic amino acid? Lysine and arginine. So the histone protein is made up of lysine and arginine and a lysine and arginine দিয়ে তৈরি বলে histone has become what kind of protein? Histone protein has become what kind of protein? Basic protein. Histone has become basic protein. বুঝলাম না এবার এই বেসিক প্রোটিনটাকে যদি দেখিস they are having histone octamer. We call it histone octamer. কি বলি আমরা এটাকে? Histone octamer. Go to molecular basis of inheritance page number 90 old book page number 90 class 12 molecular basis of inheritance nucleosome model দেখতে একবার nucleosome model yes page number 83 new book পুরো বইটা দেখ page number 83 new book that green color structure is what histone protein and that pink color দিয়ে কি বানিয়েছে
the DNA. That green color structure is what? Histone protein. Wrap করেছে। আচ্ছা, যখন wrap করেছে, wrap করার পর কি রে এখানে বাইন্ড করে যাতে কিনা সরে না পড়ে, and this is H1 protein. What is this called? H1 protein. এই দুটোকে বাইন্ড করার জন্য H1 protein. That find it out. And that is this whole structure. এই স্ট্রাকচারকে নিয়ে কি বলা হয়? This whole structure is called নিউক্লিওজোম মডেল। কি বলা হয়? নিউক্লিওজোম মডেল বলা হয়। বাবা যা কিছু পড়ছি ক্লাস 11 এর বায়োমলিকুলে এর পুরো অ্যাপ্লিকেশন বেস পেয়ে যাবো আমরা 12 এ। ইভেন এর পরে ফিজিওলজি আছে, ফিজিওলজিতে প্রত্যেকটা মুহূর্তে সেল চ্যাপ্টার যখন যাবো তখন প্রত্যেকটা মুহূর্তে বুঝতে পারবি বায়োমলিকুল ইজ সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও থিংক অ্যাবাউট ইট, হিস্টোন প্রোটিন ইজ মেড আপ অফ বেসিক প্রোটিন এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ডিএনএ কুড supercoil in such a fashion that it is present inside an ultra microscopic nucleus. বুঝলাম না ক্লিয়ার? এবার হিস্টোন প্রোটিনের ওরা হিস্টোন অক্টোমার, জাস্ট আন্ডারলাইন দ্যাট টার্ম, হিস্টোন অক্টোমার দিয়েছে নিচের দিকে, and it is made up of what? A pair of H2A, a pair of H2B, a pair of H2B, a pair of H3, a pair of H3, and a pair of H4, and a pair of H4, and this is what is called histone octamer. Check. H2A কটা? A pair. H2B কটা? A pair. H3 কটা? একটা pair, আর H4 কটা? A pair, and this makes what? Octamer. It makes what? Octa মানে কটা? 8 octamer. বুঝলাম না Adrian, is this clear? And this is the beauty of what? Basic protein made up of lysine and arginine. So on the basis of their nature we have classified, on the basis of their nature আমরা অ্যামিনো অ্যাসিড ক্লাসিফাই করলাম into 3 types: acidic, neutral and basic. কোন অসুবিধা আছে? গ্রেট। নাও একটু চল তো, একটু যখন আমরা প্রোটিন বলছি, প্রোটিনটার যখন প্রোটিনের কথা বলছি আমরা, প্রোটিন আমাদের টোটাল বডির মধ্যে 2/3 of the total dry weight of our body is made up of what? Protein. 2/3 of the total dry weight of the body is made up of what? Protein. বুঝলাম বাবু? Clear? Clear বাবু? Now, chalo. Next is what? Next is we can classify amino acid on the basis of their composition, into 3 classifications. একটা হচ্ছে একটা কনজুগেট, একটা simple protein. The second one is conjugate protein, and the third one is derived protein. And this is star mark for your NEET examination. Very, very important. Simple protein, conjugate protein, and derived protein. Fine. Simple protein, conjugate protein, and derived protein. Now, what is simple protein made up of? Simple protein is made up of a normal chain of amino acid. Kire, made up of only amino acid. So it's a normal chain of amino acids. So simple protein, kire simple mane they are only made up of amino acids. Conjugate mane ki? Conjugate mane they are made up of amino acids ছাড়া তো তৈরি হতেই পারবে না। They are made up of amino acids and prosthetic group. Amino acid and
prosthetic group. This is very, very important. Prosthetic group is star mark point. And you can expect questions from conjugate proteins. তাই শুধু অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি নেই, সঙ্গে কি আছে? সঙ্গে প্রস্থেটিক গ্রুপ আছে। কাকে বলা হয় প্রস্থেটিক গ্রুপ আমি একটু পরে বলছি। ডিরাইভ প্রোটিন হচ্ছে প্রোটিন থেকে ডিরাইভ করা। সো দে আর ডিরাইভ প্রোটিনস। ডিরাইভ প্রোটিনসটা একটু বলে দিই প্রথমে। ডিরাইভ প্রোটিনস কারা? বাবু, ইনসাইড স্টোমাক, দিস ইজ স্টোমাক, this is stomach, this is C-shaped duodenum. Inside stomach, the long chain of the protein যেটা ঢুকলো, মাটন খেয়েছিস বলে লং চেন অফ দ্য প্রোটিন যেটা ঢুকলো, এই লং চেন অফ দ্য প্রোটিনটাকে ভাঙবে কে? পেপসিন ভাঙবে, তাই না? হ্যাঁ না? পেপসিন ভাঙবে। পেপসিন যখন ভাঙবে, এই লম্বা চেনটা ধর 2200 অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে একটা প্রোটিন তৈরি হয়েছে। কত? 2200. It ranges from 80 amino acids to close to 3400 amino acids together can make one particular protein. Clear? So ধর 2200 amino acids নিয়ে একটা প্রোটিন চেইন তৈরি হয়েছে, যেটা কিনা মাটনে তুই পেয়েছিস। এটাকে পেপসিন ডিভাইড করছে, মানে এটাকে ডাইজেস্ট করছে। যদি ডাইজেস্ট করে, if the pepsin binds over here, it is going to break the bond. What is the bond? What is the bond between two amino acid? CO NH. What is this bond called? Peptide bond. এই বন্ডের নাম কি? পেপটাইড বন্ড। এই বন্ডটাকে ভাঙবে। তুই যদি ভাঙে, ধর এরকম ছোট ছোট ইউনিট, স্মল ইউনিট অফ অ্যামিনো অ্যাসিড চেইন, সে ট্রাইপেপটাইড, হেপ্টাপেপটাইড, এরকম বাড়ি ছোট ছোট। And these are the derived proteins. These are the derived proteins. And what are the examples of these three? Derived protein-এর এক্সাম্পলটা আমি এখানে লিখছি। Derived protein-এর এক্সাম্পল হচ্ছে মেটাপ্রোটিন। What is the example? Metaprotein. Next key, proteose. Next example, peptones. All of them being digested where? Inside stomach. What was our intention? বিশাল কি ইচ্ছা ছিল আমাদের? এই প্রোটিন চেনটাকে ভেঙে কিসে আনা? ইনটু অ্যামিনো অ্যাসিড, ইনটু করতে পেরেছি আমরা স্টোমাকে? Have you been able to break down the protein chain into amino acids? তাহলে ওই লম্বা মলিকুল থেকে ছোট ছোট টুকরো বানালাম আমরা। These ছোট pieces are now called as derived protein, like metaprotein, proteose and peptones. Metaprotein, proteose and peptones are the derived protein. হয়েছে? তাহলে চল সিম্পল প্রোটিনটা কি? What are simple proteins? Simple protein কাদের বলা হয়? সিম্পল প্রোটিন হচ্ছে কি তৈরি? শুধুমাত্র made up of only amino acid, made up of only amino acids. So when we talk about only amino acids, তাহলে এক্সাম্পল কি? এক্সাম্পল হচ্ছে মাসল প্রোটিন। সে মাসল প্রোটিন বল কি কি? যদিও তোরা জানিস না মনে হয়, বিকজ লোকোমোশনটা আমরা পড়িনি, কিন্তু এই মাসল প্রোটিনটা যখন পড়বো, অ্যাক্টিন, মায়োসিন, these are muscle protein. Then in our body we have got collagen protein. This collagen protein is the most abundant protein in whole of animal kingdom. কোথায় লেখা আছে? Page number 148, old book. Whole animal kingdom. পুরো বইটা দেখ, পেজ 148 দেখ। পেয়েছিস? হ্যাঁ, এসিটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা বল, পেয়েছিস কি? ওকে, 25, 26 দিয়ে দিই। বল, হয়েছে? পেয়েছিস কি? কোলাজেন ফার্স্টলি? Yes. Collagen is the most abundant protein in the whole animal kingdom. And there is another example called rubisco. It's an enzyme which is present in whole biosphere. Abundant in the whole biosphere. Find it out. নতুন বইয়ে কোথায় আছে? 110. New book 110. Very, very important. Collagen is also a simple protein. তাহলে মাসল প্রোটিন নাম্বার 1, নাম্বার 2
is collagen. Muscle protein এর মধ্যে actin myosin চলে আসবে, collagen. Third example under simple protein হচ্ছে কেরাটিন। রিতম বলবে কেরাটিন কোথায় পাওয়া যায়? কেরাটিন hair, hoof, nail, all what? Keratinized. Keratin. So keratin is a simple protein. हाँ इधर की बोला है scleroproteins. की बोला है scleroproteins. Scleroproteins. So they are present where? In hair mainly. In hair. Keratin. Arbol. Prolamins. Like gliadin. Gliadin কোথায় পাওয়া যায়? In wheat. In wheat. Prolamine, gliadin in wheat. And zein, Z-E-I-N, in maize. এই maize এর সাইনিফিক নেম কি রে? জিয়ামেজ। জিয়া থেকে জিন মনে থাকে, ইজি হবে না? জিন, জিয়ামেজ। So we can easily remember it. Ziamase, maize. And gliadin protein. Gliadin protein ঠিকঠাক চলছে আমাদের? হ্যাঁ, ভেরি গুড। ওকে, জিয়ামেজ গেল, প্রোলামিন, গ্ল্যাডিন এন্ড জিন। আর কি হতে পারে? আমরা ডিমের মধ্যে কি পাই? হোয়াট উই গেট আউট অফ এগ? অ্যালবুমিন। তাহলে এগ অ্যালবুমিন, এগ অ্যালবুমিন, সেরাম অ্যালবুমিন, serum albumin, egg albumin, serum albumin. So these are what? These are simple protein. Arijit, what is the meaning of simple protein? যখন প্রোটিনটা কি দিয়ে তৈরি? সিম্পল, made up of amino acids. যখন ওরা শুধুমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডস দিয়ে তৈরি। অঙ্কিতা, ইজ দিস ক্লিয়ার? গুড। এগ অ্যালবুমিন। আমরা কি কিছু মিস করছি? মোটামুটি টাচ করলাম অ্যাবাউট সিম্পল প্রোটিন। So they are made up of only amino acids. Let us talk about the last one, which is called as conjugate protein. Conjugate protein. Conjugate protein টা হয়তো শেষ করতে পারবো না। Conjugate protein এর টাইপটা বলে দিচ্ছি। Next day we want to start from this. Conjugate protein. Conjugate protein is the most important one. Conjugate protein. So what is conjugate protein made up of? They are made up of prosthetic group and amino acids. তার মানে কি দিয়ে তৈরি? Amino acid plus prosthetic group. Amino acid plus prosthetic group. আচ্ছা, হিমোগ্লোবিন জানি আমরা। হিমোগ্লোবিন ভাঙতো এই ওয়ার্ডটাকে। হিম প্লাস গ্লোবিন, হিম প্লাস গ্লোবিন। হোয়াট ইজ হিম? আয়রন। হোয়াট ইজ গ্লোবিন? প্রোটিন। প্রোটিন মানে কি দিয়ে তৈরি? অ্যামিনো অ্যাসিডের চেন। তাহলে কি আসলো এখানে? আয়রন প্লাস অ্যামিনো অ্যাসিড। হোয়াট ইজ আয়রন ওভার হিয়ার? prosthetic group. বল, বুঝলাম না। তোরা জানিস, তোরা ব্রেক ডাউন করিস নি হয়তো, এইভাবে আমরা শিখিনি বলে। So got the point? What is hemoglobin? It's a conjugate protein because it is having prosthetic group. It's having prosthetic group. It is having prosthetic group. তাহলে দেখ কয়টা এক্সাম্পল বলি, তোরা এক্সাম্পল না, টাইপস গুলো বলি। 1 2 3 4 5 6 ছটা টাইপ আমরা জানবো about conjugate protein. The first one is nucleoprotein. The first one is nucleoprotein. বল, nucleoproteinটা কি দিয়ে হবে? Nucleic acid plus protein. Example, DNA RNA. আমি এক্সাম্পলে আজকে যাচ্ছি না, চল নেক্সট বল। এক্সাম্পল বল, এটা বল। নেক্সট টাইপ বল। নেক্সট টাইপ হচ্ছে, আচ্ছা নেক্সট টাইপ ফসফোপ্রোটিন। ফসফোপ্রোটিন, ফসফরাস আর প্রোটিন। ভেরি গুড, ফসফরাস আর প্রোটিন। কি রে, ফসফরাস আর প্রোটিন? তোরা অনেকজনই আছিস রেগুলার খাস, বলতো কি এটা কোথায় থাকবে? ফসফোপ্রোটিন কোথায় পাবো আমরা? ফসফোপ্রোটিন কোথায় পাবো? ফসফোপ্রোটিন কোথায় পাবো? কারা কারা দুধ খাস? Yes, the milk protein casein. The milk protein casein is phosphoprotein. Fine, milk protein casein is a phosphoprotein. তোরা কি যে দুধ খাস? গরুর দুধ, তাই তো? গরুর দুধ কাদের জন্য দেয়? গরুর দুধটা কার জন্য দেয়? মানুষের বাচ্চার জন্য, নিজের বাচ্চার জন্য?
আচ্ছা, তাহলে বড় স্ক্যাম তো। আচ্ছা যাক, আমি বলছি না কিছুই। কি সো ফসফোপ্রোটিন, যারা ভাবছিস খুব সুন্দর তোরা ডাইজেস্ট করে খুব সুন্দর কাজ করছিস, খুব ভালো কাজ করছিস, গরুটা হাসছে। আচ্ছা, ক্যাসিন, মিল্ক প্রোটিন, ফসফোপ্রোটিন। ওকে, নেক্সট ইজ হোয়াট? নিউক্লিওপ্রোটিন, ফসফোপ্রোটিন। আরো বল। মেটালোপ্রোটিন, মেটালোপ্রোটিন, মেটালোপ্রোটিন বল। মেটাল প্লাস প্রোটিন। there are some colorful pigments, তাহলে কি বলবো ওটাকে? পিগমেন্ট মানে কালার, ক্রোমো বল। প্রোটিন, প্রোটিন মানে মেড আপ অফ হোয়াট? কাম অন, অ্যামিনো অ্যাসিড, সঙ্গে ক্রোমো, व्हाट इज दैट? कलरिंग पिगमेंट्स। बोलो ये क्या हो गया फिर? क्रोमो क्या बन गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बन गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, मेटालो न्यूक्लियो, मेटालो, अच्छा मेटालो क्रोमो फॉस्फो নিউক্লিও। আর দুটো বল কি হবে? ক্রোমো কনজুগেট, কনজুগেটের মধ্যে নিউক্লিওপ্রোটিন। গ্লাইকোপ্রোটিন, 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 গ্লাইকোপ্রোটিন। what is glyco stands for? Glucose, glucose plus protein। সেল চ্যাপ্টার বের কর, ফাইন্ড আউট সেল চ্যাপ্টার, সেলস মেমব্রেন স্ট্রাকচার। ইয়েস, ফাইন্ড আউট। পেজ নাম্বার কত? এটা ওল্ড বুক মোস্ট প্রবাবলি 191, 131, and new book 93. Find out in that fluid mosaic model, cell membrane fluid mosaic model, find out দেখ তো ওখানে গ্লাইকোপ্রোটিন পাচ্ছিস, প্রোটিনের গায়ে গ্লুকোজের ওয়াই শেপের, এটা একটা রেড কালারের, এটা একটা রেড কালারের প্রোটিন বানিয়েছে, তার মধ্যে একটা এইরকম একটা গ্লুকোজ লাগিয়েছে, ওয়াই শেপের গ্লুকোজ লাগিয়েছে। কিরে এটা কি? এটা গ্লুকোজ, এটা গ্লুকোজ মানে গ্লাইকো, এটা কি? প্রোটিন। সো হোয়াট ইট হ্যাজ বিকাম নাও? গ্লাইকোপ্রোটিন। And the last one, lipoprotein, lipo, lipid plus proteins, see in the same page. Lipoprotein, lipo মানে কি? Lipid, that find out, lipid plus protein, lipoprotein, lipid plus protein, পেয়েছিস? লিপিড প্লাস প্রোটিন। ইয়েস 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 ইয়েস, লিপিডের গায়ে দা ব্লু কালার লিপিড, তার গায়ে দা প্রোটিন লেগে রয়েছে, লাইপোপ্রোটিন। কিরে लाइपोप्रोटीन। सो दीज आर, তাহলে এখান থেকে দুটো জিনিস अंकिता इज टेल मी, इन दोनों का एग्जांपल एक ही है। टेल मी, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट वेयर इन द सेल मेम्ब्रेन्स, एंड ग्लाइकोप्रोटीन गंगा पानी छिड़क छिड़क কিরে নাক দিয়ে যেটা বের হয়, কি বের হয়? মিউকাস। মিউকাস ইজ হোয়াট? অল মিউকাস আর হোয়াট? গ্লাইকোপ্রোটিন ইন নেচার। অল মিউকাস আর গ্লাইকোপ্রোটিন ইন নেচার। স্যার জানতাম না, আগে বলেননি কেন স্যার? ফেলে দিতাম তো। সো প্রোটিন বলছেন তো স্যার? Okay, so glycoprotein. Got the point? All mucus comes under glycoprotein. So we are going to go in depth of it. Conjugate protein আমরা পড়বো because this is very very important for NEET examination. Protein is not yet over. আমরা এর পরেও প্রোটিনের স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব। একটা half an hour আমাদের ক্লাস বাকি about প্রোটিনের স্ট্রাকচার, because we are going to classify them into primary, secondary, tertiary and quaternary. কোয়াটারনারি একটু আগে বললাম, কোয়াটারনারি এক্সাম্পল একটু আগে বললাম। হিমোগ্লোবিন ছোটবেলায় কেটে গেলে, কোথাও কেটে গেলে কি করতি? সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে না? কি চিন্তা ভাবনা করে? এত কষ্ট করে মা খাইয়ে ঠাইয়ে আমাদের রক্ত তৈরি করেছে, রক্ত পড়তে দেবো না বাবা। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি মেকানিজম টু ডাইজেস্ট দ্যাট পার্টিকুলার হিমোগ্লোবিন, বিকজ হিমোগ্লোবিন ইজ আ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার। ইটস হ্যাভিং 2 আলফা and 2 বিটা চেন। পড়াবো আগে নেক্সট দিনে, ক্লিয়ার? তাহলে শুধু ওটা মানসিকতা ভাবে, মানে তোকে এটা ফিল গুড ফ্যাক্টর হতো যে আমি রক্তটা পড়তে দিলাম না, খেয়ে ফেললাম বাবা, বুঝেছিস? আদারওয়াইজ ওটা কিন্তু ডাইজেশন হয়নি। সো কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার সবার থেকে টাফ স্ট্রাকচার। ইটস আ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার। উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। উই উইল টক অ্যাবাউট টার্শিয়ারি প্রোটিন, উই উইল টক অ্যাবাউট সেকেন্ডারি, উই উইল টক অ্যাবাউট প্রাইমারি প্রোটিন, বিকজ দেয়ার 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্রাকচার অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার স্ট্রাকচার বেস। প্রাইমারি আমরা প্রোটিনকে ক্লাসিফাই করতে পারি ইনটু 4 ডিফারেন্ট টাইপস। ঠিক আছে? তাহলে আমরা নেক্সট দিন কোথা থেকে স্টার্ট করবো? Conjugate protein থেকে we need to talk about a lot. Also, some of the amino acids having sulfur as sulfur containing amino acid, aromatic amino acid. What is aromatic? Benzene ring. আচ্ছা, তো পারবি বলতে
নাম দেখলেই বলতে পারবি, বলতো দেখি বাবা একটু দেখ, এটা লাস্ট টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করি। ইয়েস, এদের মধ্যে দেখতো একটা অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, and that is not a big deal to get the answer. Arginine, huh? Phenylalanine, very good. Phenylalanine is an aromatic amino acid. Phenyl, come on, phenyl group. Oh, phenyl, benzene is what? Which phenylalanine. We are going to talk about the structure also. হ্যাঁ, আমরা 20 খানা স্ট্রাকচার দেখে নেব নেক্সট দিন। লাগবে কটা? তিনটে অ্যামিনো অ্যাসিড, গ্লাইসিন, সেরিন, অ্যালানিন। আমরা একটু দেখবো, তোদের ভালো লাগবে, কারণ কি ওদের কিছু আমি অ্যাপ্লিকেশনটা বলবো। যেমন এই স্কিন কালারটা কি দেয়? মেলানিন। তোরা কি জানিস এই মেলানিনটা টাইরোসিন বলে একটা এনজাইম, টাইরোসিন বলে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে না? টাইরোসিন কামস আন্ডার, আরে জি জলদি, টাইরোসিন কামস আন্ডার এসেনশিয়াল আর নন এসেনশিয়াল? না, নন এসেনশিয়াল। টাইরোসিন কামস আন্ডার নন এসেনশিয়াল। এই টাইরোসিন থেকে কি তৈরি হতে পারে? ইউ নো হোয়াট? It can lead into formation of melanin that gives us dark pigmentation of your skin. আর কি তৈরি করতে পারে? It can also, see this tyrosine only, it can make T3 and T4. Triiodothyronine and tetraiodothyronine is produced from tyrosine. That single unit, কিন্তু কত applications. What is the happy hormone called? Come on. Dopamine. Come on. Do you know that tyrosine helps in the formation of dopamine? কেমন লাগছে শুনে? So application based, বিশাল applications আছে. Be with me. I'm going to give you all the informations. And also, এর সঙ্গে রিলেটেড যে টার্মসটা ক্লাস 12 এ আছে, আমরা we are going to cover it. Clear? So আমরা রাশ করতে পারি, আমরা ইজিলি রাশ করতে পারতাম, NCERT পুরো কমপ্লিট বেস করে নিয়ে গিয়ে চলে গিয়ে কমপ্লিট হয়ে গেল চ্যাপ্টারটা। So next day we are going to go in depth informations of the application based on the amino acids, যেটা বলতে গেলাম, প্রশ্ন করলাম, বললাম না কি? সালফার কন্টেনিং অ্যামিনো অ্যাসিড, cysteine is having sulfur containing amino acid. Sulfur containing amino acid is cysteine. And remember last day we talked about disulfide bridge between two Y-shaped antibody. Disulfide bridge বানিয়েছিলাম না? এই দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড চেনের মধ্যে ডাইসালফাইড লিংকেজ হচ্ছে কি দিয়ে? সিস্টিন SS bond. Remember last day we talked about কি রে, এরকম একটা ফিগার বানিয়েছিলাম না লাস্ট ডে? তাহলে এটা N টার্মিনাল ছিল, C টার্মিনাল, এটা N টার্মিনাল, C টার্মিনাল, মাঝখানে কি বানিয়েছিলাম? SS bond, this disulfide linkage. এই ডাইসালফাইড লিংকেজটা কি দিয়ে তৈরি? It is by the help of what? Cysteine, because it's a sulfur containing amino acid. এগুলো ছাড়া আমরা ওটা সব মুখস্থ করতে হবে বাবা, বুঝতে পারতি না তো এই জায়গাটা খুব সুন্দর করে ক্লিয়ার করতে হবে। দিস ইজ Y-shaped antibody. চল আজকে এটুকু থাকবে। নেক্সট ডে part 3 biomolecules, part 3 we are going to continue with protein. Fine. After completion of protein we are going to start with enzymes on that very day only. চলো, that's it. ঠিক আছে, চল।